is a monitor of required project and activities usually in the job sheets of the CBLM. So these requirements are needed the attainment of the skills of the competency. So the achievement chart is most recommended, especially for qualification that requires many activities and requirements to finish a learning outcome. Oftentimes, if this happen, your trainees will not see progress on the progress charts. So the achievement chart is made so that you can monitor daily accomplishment of trainees. No? So achievement chart is the specific task, no? Specific activity for a day. For example, ang learning outcome na kay mga different activity, so diha nakabutang sa atong achievement, no? Diha nakabutang sa atong achievement charts. So guidelines in making achievement charts, recommended dimension of the chart is 4 feet by 6 feet in the dimension so that it can be glanced at by the trainee from any corner of the workshop. So parehara sa size sa progress charts. The qualification title should be written up on top. Instead of learning outcome, the required activities and outputs are written. So ang imong ibutang dire is unit of competency, then dili na learning outcome. Ang imong ibutang is the specific output or a specific activity of the student, no? Atong learning outcome, imo to siyang unsay mga activity nga ato imong ipahimo, mo to siya imong ibutang dito sa achievement charts. The name of the trainees are depicted on the second column, so parehara gyapon sa progress charts, no? Example, so mo na siya, template sa atong achievement chart. So achievement charts template, name of the qualification, example, AIM in situ, then time duration, example, 560 hours, butang yapon nimo diha. Name of the trainee, then kaning orange, unit of competency, then kaya yung mga specific task, no? Specific activity imong ibutang. So instead ng learning outcome, atong mga activity mga imong gipahimo mato imong ibutang diha, no? Activity for the day. Once nga mahuman niya tanan diha, mahuman niya tanan sa achievement charts, it means chika na pud nimo diri ang iyang progress charts, no? Kini nga learning outcome. No? So sa learning outcome na kay mga activity, ug nahuman niya mga activity dito sa achievement chart, sikan po nimo diri sa iyang progress, no? So ana siya, monitoring tool. Okay, another example. I have another slides. So this is another example of progress charts in electrical installation and maintenance in situ, no? We have 402 hours, no? Ang training, duration sa training, 402 hours. Then in this progress charts, so naapil na dire ang common
Kining yellow is the basic competency. The green one is common. Then kining orange is the core competency. So yan yung paghimo sa ato ang progress charts, no? So first, butangan mo diri og qualification, no? Progress chart, then qualification, electrical installation and maintenance, kung welding, so SMAW in situ, kung automotive servicing in situ, then butangan mo diya ang training duration, pila ka oras mo ang training. So example ano, AIM 402 hours. Then name of trainee, so 25 ka estudyante, butang nimo diya. Then basic competency, example ano is participate in workplace communication, no? Then ang iyang learning outcome, imong ibutang diya, obtain and convey workplace, no? Second, complete relevant work related documents, participate in workplace meeting and discussion. So it means ug mahuman siya sa bata, example kani si Abaw Jeffrey, mahuman niya ning learning outcome. So checkan nimo siya, no? Check, no? Sika na pod nga competency, work team environment, kung ayan na yung nahuman, o check. Until nga makompete, no? Until nga makompete sa bata ang iyang activity. But let us focus on core competency. Ayan na yung apila. So, your activity for the day, you're going to make a progress charts, no? Progress lang. Ayan na ang achievement charts, no? Ang akong ipahimo sa inyo is only the progress charts, no? Then, kung ang imong button is basic competency, pwede. Basic lang. Kung ang imong button, piliyon nimo is common competency, pwede. Kung imong button core competency, core lang ang buhata. Ayun ang tulo. So, musilik lang ka ng isa. Either ang imong button is basic competency, isulat mo din ang unit of competency, then ang iyang learning outcome. Kung ang imong piliyon is common competency, so isulat mo ang pila ka unit of competency, ang common. Then under sa unit of competency, pila ka mo iyang learning outcome, no? So, an example, sa core competency, so EIM in situ, so number 1 is prepare electrical, power, and hydraulic tools. No? Muna siya ang atong unit of competency. No? Then, sa mga learning outcome. So, ang yung learning outcome ana based dito sa TR, training regulation, or based sa ato ang curriculum guide, no? Naman tayo CBC. Competency-based curriculum na dito. So, duhara ang iyang learning outcome. So, ibutan mo diyan ang learning outcome. Number 1 learning outcome is select electrical, power, and hydraulic tools. No? Second is maintain electrical, power, and hydraulic tools. So, imo lang yan naon. Then, second na po nga unit of competency, perform login activities for communication and distribution, no? Then ang iya na yung learning outcome. Imo na siya ibutang diya. So ana lang. Then sa last is dinhi sa ubos ngalan sa imong name, no? Trainer. Example, ako ang pangalan nila ko sa ubos, no? Prepared by. So date started. Kung saan kita gisugdan ang training. Butang ni mo diya. Okay, any question regarding sa progress charts?
Ayan ang mo paghimo sa... So your activity for this day for asynchronous is you are going to make a progress chart, no? Maghimo mo og progress charts. So either mamili lang mo o unsa nga competency kung naamoy training regulation sa other qualification, for example, carpentry, welding, housekeeping, electronics, no? Automotive, ug naamoy training regulation, pwede niyo himuon. Bisag unsa nga ug unsay ability nga makuha ninyo, availability nga makuha ninyo nga 3R, training regulation. Basta isa lang inyong buhaton. Kung core ang imong buhaton, core lang. Kung common, common lang. Kung basic, basic, no? Ayaw ning tulo. Kani atong example dire is tulo man siya ka ano? Iusa tanan ang basic competency, the common, and the core. Ang sa inyo is only pili lang mo ano isa lang. Either anyong buhaton is basic or akong buhaton is common or akong buhaton is core competency. Muna akong buhatan sa akong progress charts. Okay? Okay, sir. Any question regarding how to make progress charts? As Sir, monitoring tool? At sa ganitong pangalan dapat sa trainee, sir, ay trainer, sir, imuhang name, sir, no? Kamo nga student, kami lang. Kamo may naghimo, di ba? Sige. As a trainee, no? As a trainer, di ba? Okay, sir. So iyong name dito ibutang. Tapos I-blank lang ang name sa ay kanang list sa name, sir. pwede na niyo buhat-buhatan ng pangalan, no? Pwede na niyo buhat-buhatan ng pangalan. Tumutangan niyo yung pangalan niya. 25 student, no? As long as 25 students, sir. 25 student. Kaya sa CBT, competency-based training sa TISDA yun, maximum of 25 student per training. Mga ginailang maximum. 25 student ra. Thank you, sir. Thank you, sir. So, ako lang isang i-post dito sa atong Facebook group, no? Ang example. Then, kamo na mangita kung sa inyo ang qualification. Isa na may pilihan, sir, ba? Basic, common, o advanced? Isa lang. Either kung gusto ka og basic imong buhaton, pwede. Kung Like basic lang ang pilihan, sir? Like pwede. basic lang ang pilihan, bro. Pwede ra. Pwede lang. Basta isa lang. Salamat, sir. Yung pangalan, sir, kami na yung magbot-bot sa pangalan, sir. Kamura magbutang og pangalan. Sa Facebook naman ang ating template, sir, no? Makuha na namo dito, sir, no? Okay, ako man lang i-post dito sa kuan. Inyo ra na siyang ma-download to sa ang Facebook group. Sige, sir. Salamat kayo sa naparan, sir. So this is your activity for first activity for the final, no? So ayan na tong dili na ko magpahimo atong achievement. So kanilang kuan progress charts, no? Sige, sir. So na question dire, sir. Good morning. This is Nobaljin Lozano from MR Pito. Makagamit lang ko laing cellphone kay wala ko'y load, sir. Maulahi ang name. Okay. Say morning ko. Si Lozano. Then, we have sa akong i-post nga kuan, no? Sa akong i-post nga topic karon. So we have 4 topics, no? Then sa other topics, kamo na ang magbasa. Hindi na ako i-discuss, no? Kamo na ang magbasa. We have kusang i-open. So, CBT monitoring tool. Another topic is the competency-based training procedure. So, you're going to study this one. Yun yung basahon. Then, another topic is feedback mechanism. This is included for
the facilitating learning session. So ako na siyang gi-appeal dire para mapaspas mahuman na to ang coverage sa ato ang subject, no? Kay taas pa man kaya itong coverage good. So every meeting, ako yung mga additional nga topic na kamo na ang mag-study. Ako lang i-post dito sa ato ang Facebook group. Okay? So is there any question? Nana, sir. Okay, kuhaan sa ta, selfie sa ta kadali. Kindly turn on your cam para makita ang inyong mga kagwapuhan o kagwapahan. Nakita na ako si Onsay, oh. Si Onsay. Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, pwede makadirect og message mo, sir, if na may question. Yes, kung naamoy question, ikuha lang ko, i-PM lang ko. No? Oh, sir, thank you, sir. Okay. Okay, dana ang atong selfie. Okay, that's all for our topic for this morning. Thank you for attending our synchronous Thank you, sir. Thank you, sir.